Those who have arrived will know. We will know. Recite the praise to Buddha Shakyamuni, and then others will gradually arrive. Bo jung de xie bo ra jo bo yang da bo zo be san ye shi bo ta xia zo de bo de wo ru xin jin de jian bo ji bo de we ga lo ju bo la na me bo la me na ji tian bo san ye zheng de bei jie wo xia jia du bo la jia se lo jie zu jie 我不得我就得心些帮着就把杨道我做本子，别报道小说的么的我儿先把这点天把节目的看了有帮老那没帮老那没能接真帮三月。兄弟的这些我想要突破了，这次我就做。见我的我兄弟的心，先把这就把杨道我做本三别把他下做的嘛的我先把这的将把一无对位哈拉一说，拉那me把拉那me那个能把三业。兄弟的别给我下家都完了，就都叫做这样。不看这个你走，别当的啥心的那公婆的么的，我那姐姐的那小姐走，对这开包去了家。那道不嘛小的手上我一些叫做世界龙波了。茶花节的苏那拉面我公布去年去了家子，三家的马子们到北下，三座茶花去了家子，对。天南西北送来西，娘们天天去了家子，功夫就是这两包，他们这天北东帮不，送来远的要自己得先去了家子了，大北的江浙卫就是给为年中人出行，记住这当这拥抱喜就去了家子了。说呢，周围老杨的老伯大老让路呢，新街当个也得跟着老杨家走，别把家没家心给我。Kuzum Samaranga, Ragi Sene Yomzu Dene Sange Dembaye, Kamara Mame Tan, Gyuma Sebo Chuda, Mela Loda Rita Vu, Duji Chena De Darda, Sanande Tamje Seba. 国防头面经营了的，干当那当气温老出来，气温错了，着我这玩意 To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion,
the founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God, thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that Dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. Decondition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's suffering, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Tempa Shera Jeparu to Jembasa Mola Jebra Tade Dejen Jebana Gyanje Su Yirang Chode Degi Dege Degi se kaga Kazen zene Etzedan zedan Dempa dempa Shari shari Dan dande Depo Dan bodan Janju janju Semba 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 Jambu jambu Papa papa Jene jene Se se Wanju wanju Dan dan Tamje tamje dan dembe Koro koro Te te Da da Dan dan Ha ha Dan dan Mi mi Dan dan Lama lama ye Yidam dan te sa te Serte pe Je je Den den Yiram yiram De de Jomden Deje Rumbola Mumban Rumbo de Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Asgriya on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Valavalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in a profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the bodhisattvas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisvaha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 하여튼 어느 사람이 뭐 사람이 뭐 다만 좀 아스타 진짜 되는 거 좀 그렇게 생각하시는 게 아니 계산 준비 다 직하게 가다서 뭐 붙여야겠다 뭐 로드도 차셔가는 남이 첨부를 나디나 제자도 차셔게 있나니까 람지를 봐 기부 숨지 람지를 봐서 또 세네는 당만 너무 지겨워 저선 지겨워서 It is Sunday, and Sunday is the introductory lecture in Buddha Dharma. That's what we are calling it, an introductory lecture in Buddha Dharma. And as an introduction, we take for our text the great treatise on the stages of the path to enlightenment,
and our topic is the stages of the path for individuals of three capacities. This is what we study and reflect upon. 이제 세상 인류 전부 다 나도 강가지 거기에 죄자 기부 숨지 남자를 봐 생이디 아니 직다 기부 숨지 남자를 봐 아주 관다 시작에 그 남자를 봐 용거야 저거다 말한 저거다 아들 직파게 디두기 대시 경영도 아니 다 디두 될라야 직 간다를 말한도 다다게 소원나 농심배 세디된 저와이베 디두 남샤 직 다는 난 세디된 미세기 저와 메베 다 디두 남샤니 그렇지는 모두 대시 용의가 돼서 This is the way it is. And in the topic, that is the stages of the path for individuals of three capacities, this topic, that is the stages of the path for individuals of three capacities, the stages of the path themselves are necessary as they involve two forms to a framework for pain and pleasure. That first framework for pain and pleasure, in the explanation as we provide it, is of feelings of pain and pleasure in connection with this life. And then there is a second framework for pain and pleasure, which is not connected with this life. And these are involved in an introduction to Buddha Dharma. 거의 다 인류 전부 모두 세디기 다 디두 남샤디 하고 지딩 나라도 지소나라 예대야기 다 높다다 아니 직파게 다 지소 또 저당 차는 별로 생겨서 보면 뭐요 계속 간가로다 또 세디기 디두단 저와 이어봐 현재 직세디라 지금 하나 직대와 주위하다 동에 세기 탑람 어디서 시작이 다 다지고 사보여 해서 This framework of pain and pleasure is the framework of pain and pleasure connected to the present life is the culturally familiar one, the kind of instruction found in schools generally, and connected to realization of one's own individual well-being and alleviation of one's own individual pain. And there are many advanced, deep means for accomplishing this. 있다. 다 그냥 알아서 다 그게 지조당 데스 남루미 튠바 아니 지조래 베티 그게 소르도 믹스해도 제가 오 되게 제 거야 디다 먼저 가르치는 차바를 해서 다디 먼저 세디기 디두 디기 토로 먼저 다 간다라 믹스해기 삼로 맛방이 요 말에 다 디네 세디단 저와 매백이 다 먼저 디두 남자 뭐죠 어디게 됐다 맞아 장야 달았다 맞아 아니 지금 다 미세기 노루 치고야 아니 지금 그게 공부하다 지금 망고 지금 지조네 주 간다 지조비 그게 롭센데 미팅버 소리도 여고야 돼또 가르쳐 버렸으나 아주 세디기 뒤도 들래 심백이지 아니 다 심하게 뒤도 쓰네 세디단 저와 매백이 뒤도 쓰네 오다 딜라 아니 맞아 다 높은 칠 거야 가장 개치부 인상 다 디소도 아니 높생 나셔 진짜 생기 연구 열에서 But different from this cultural framework for pain and pleasure, the one that concerns us and which we dedicate time to, independent of that cultural framework, is required, and for what reason,
the special connection here is not to experiences of pain and pleasure in the present life. Instead, there are many other frameworks for pain and pleasure concerned with experience in successive lives. That is our concern and what we are studying. The purpose behind our gathering, the purpose behind the monastery. It is different in kind from the sort of instruction that is general and cultural. Different in its emphasis, which may be described as emphasis upon pain and pleasure in successive lives, or emphasis on pain and pleasure disconnected now from the present life. In either case, the important topic of study for us and the topic of an introductory lecture in Buddha Dharma. No, 다 근데 인도 전방 하는 좋다. 동해 디둑 딱 지난 대화도 동해 셀이 그 가와이네다 지소이네라 가리는 디둑 대화 두개도 동해 세지 탈람지 다 강가 우 유박 상막 답시 지기열에 답시 지원하신 아니 수수수 삼로 땅나 산행 톤의 연구열 이내 땅 안한도 단다 미 조티 세대기 디둑 델레 셴베 치매 대둑 세가 빼져 불안한 세단체나 치매 대둑 세그래 어디데 이들 아마 치매기 대월 두배 당 동에 세와 생에디 아니 나 하장기 내가 사무지 이마트 대신 제가 열에 어디 시작은 나신다 맞아 되게 되시기 된다라 다 가리용 거래서 좀 다다 간도 베제팅 걸 세대 기부 숨기 남들이 봐서야지 다 기부 숨기 자가 숨체는 뭐라 숨체는 아니 바게 대센도 숨쇠리 연구해야 다 심하게 둥에 세야당 너걸 두배기 아니 이 답름 sab을 꿀 삼바 야치 중 돈에 다 되게 좀 말씀부터 연구를 해서 In this way, the framework of pain and pleasure, as we refer to it, is the very same one that is of general social concern and the one that is each private person's interest as well. It is the interest in achieving some well-being and dispelling pain, and it's common to all living, breathing beings, all of whom are pursuing just this, and do so in different ways with different attitudes. Now, for us, a concern with pain and pleasure in relation to successive lives, the relation to successive lives is the critical point related to pain and pleasure in this framework. And as it is presented to this end, three capacities of individuals are introduced, and the text organized into three sections that introduce the means that vary in their profundity and the attitudes that vary in their breadth, which are dedicated to dispelling pain and achieving well-being, and are the basis for the presentation of stages of the path for individuals of three capacities. 다 지금 숨세지 연구 기센티 이제 다 지금 숨 영화 인자 들에 이들 잡았다 지금 숨 영화에 뒤 근데 람을 돈이 임바이나 람 들어야 람 로바타 람양 타바스 뭐 야니니 계시 무요다리 임바와 지나신 가서 람 너러와다 람 마너러와야 민다 초거 근데 열세상 거의 이들 잡았다 돈이 판 안다 돈이 집에 차네 또 사게 람지 고거를 람 들어야 람 산이 연구요 세상단 람 너러와들라 심바이나 아니 동행 그 얘기 요바다 람상한테라 저투바이나 동행 매백이 니즈치기 전에 아니 다 간다 람림 세골 람밍데 따네 다 들어봐 치냐 아니 라기다 동행 마요야다 대화 루비야게
디디지 된다가 토는다 배디다 자는 지금 스테이션 저기 그래서 That's then the meaning of stages of the path for individuals of three capacities. And as for this, by way of example, any person traveling along a route, a path, may travel either the right way or the wrong way along their way. There are these two, of course. What may be the right way or the wrong way? We can say that of a route, that it is right or it is wrong. And the person who is traveling that requires the route, then they will follow either a good route or a bad route. By way of a bad path, pain will follow for them. By way of the good path, then a situation free of pain will follow for them. This is the stages. These are stages of the path. The stages of the path would ensure that there is no pain which would follow from that path, and well-being would be realized by following from that path. And this is how we present this in this explanation. 됐어. 얘네 이제 딱 람이 야가다 누가 지금 람 만으로 왔다 람 상황에 깨지다 용 딜레버 인디 다람 상황 가르래 람 녀버 가르래 세게다 깨지 딜레 다 깨지 딜레 아니 다 바게 야 송도 줘야 람 생이들 야 송도 줘야 람다 덴도 줘야 람 생이 있다다 다 송도 줘야 람디 람 녀버체 다 덴도 줘야 람디 람 상황 다 본인이나 로고를 다 드론이 다 내손을 줘야 람들 랩사 가war리 그랬으나 아니 콜레야 다 내손 숨세 그런 게 뭐 숨이었다 동에 지중 거를 왜 더는 뭐숨다 되네 덴로를 침바이나 덴로들라야 아니 가만히 있어요 거야 네 상얘기 개벌 숨 어디 숨숨졌다 좋아 간거 조사가 네또 그 무슨 거를 숨지 So then this is to speak of what is better and what is worse, what is correct and what is not. Then we would ask, what is better and what is worse? That are concerned. The route which leads to disastrous hell realms is one route. The route which leads to heavenly rebirth, another route. These two terms, the path to disastrous hell realms, the path to heavenly rebirth, are two expressions. And it is the path leading to disastrous hell realms, which is bad, and the path leading to heavenly rebirth, that is excellent, which is better. And when one arrives by the path to the disastrous hell realms, in disastrous hell realms, there one finds three levels in the intensities of pain experienced there, as well as when one arrives into heavenly rebirth. There too, one finds three levels in the intensity of well-being experienced across humans, asura, deva, and between these are six realms of being. 어떻게 세상 나라도 거기다 로사기 내도 죽도 여바체 다 되네 게 손도 줘 임바 있는 게 손을 줘 거기 년도 숨라 깨야기 다 람들 침바 이나 아니 람다 노발 침바래 람 노로발 침바래스 다 가르치는 시리즈만 다콜람 노로발 침바 이나 빼는 아주 중요한 아주 로사기 랑가디 노로바이나 아니 수술라 직 거기 강에 침부 쏘로 내가 요야 저거다 아니 직 쏘로 내가 맨날 수술라 직람 노르비 갱체다 땅에 망고 연구를 와어 디나시 거기에 손도 있게 사나 아니 다 랑가 빼는 차바를 가르치는 시리 다 동행이 빼 동행이 세계 룸바는 랩토를 랩토도 동행만 도 용하 요말와 세상 다 발레야 빼는 안 한도 없다 근데 홍주수 예배 온도 제바이나 들을
둘을 깨봐야나 맞아 동해 거리 여봐도 나라서 미 통그를 암조 그래 소리를 세단 들려와 세단 단 미자다냐와 텔레자 텔레 답 동해 차오르면 동해 총알 요 말에 세상 그 동해 깨서기 내가 있나 아니 라 내봐스 맹다리 요래서 So six realms, so six places. And should one arrive in disastrous hell realms, go in the direction of disastrous hell realms, arrive in disastrous hell realms with their three levels in the intensity of pain, there it may be said of the person arriving, they've arrived by a wrong path. They were mistaken in their route. Now they have arrived wrongly there. And when that happens, then when it happens, whenever we travel, if we take a wrong route, then we may risk death. We may meet great challenges. When we arrive in the disastrous hell realm, born there, then that is already to have passed along an incorrect route and arrived in a painful situation. And that is the experience that we can see quite evidently as animals in their experience clearly, which we see, which we are able to feel, the great pain of animal birth. Pray the birth, and birth as hell beings is many times worse than that pain. So should one arrive in disastrous hell realms, that is to have taken a bad path. 그렇죠. 근데 이번에 람 양타 봤어 람상 그래 딜레버 좋아이나 다 레슨 컬리그스나 다미 하마이기 다 좋아 디순 대사기 내려래요 다 디순 대사를 레버이나 아니 다내 송래 배 하장기 내 송기 내래 삼로 땅이나 또 동해 매버 시버 동해 매버 시버 아다 nga songi dungele tarware, nga songi dungele tsena nima meba tsikwara. Tesa indi ko dendros tabu, dendros di ko nga songi dungi nyunga, dewa manga yobayi na ko dendros tabu. Tesa del droya de lamde sanga de reyes. Ani dela droya ina, ani nga so ta chima dela mi kia, hala kia, hama kia, disun de resons. Instead, taking the correct path, the better path, one arrives in a heavenly rebirth, fortunate rebirth as human being, asura, deva. There are these three. Should one then arrive to a fortunate rebirth, that is the same as to arrive in a situation free of pain compared to the pain of disastrous hell realms. It's a place without pain like that of the disastrous hell realms. Liberation from the pain of the disastrous hell realms, nearly to be without pain altogether by comparison to the disastrous hell realms. Compared to disastrous hell realms, it is to be in a place of less pain, of greater well-being. Therefore, the better path, which leads there, where one is reborn, heavenly being, reborn, human being, asura, or deva. 로투스 다 제자 되겠다 람산에 당 거기네 제시 잡고야 되다 가르치는 제시 잡아라서나 다 단다 기부 추묵기 기부를 뭐 수유배다니 기부 추묵이 아니 람도 넘이 쪽이다 굴웅 삼로 칸데다니 유메 아니 삼바 미유 가르지를 전 냠내 지기 유메기 모두 제시도라 어디 쉐버 인도 삼바다 거 가르치나 단계 예, 송기네 라 얘기 배 하자 동에 사고 동에 망고 된제기 배 동에기 수요마투가 여봐 인자 다 텔레 타버 지나 마지는 되기미도 텔레 타버지 치고도 삼박이 삼로 디코르데 안당에 손을 타버 지기 인삼네 아니 지 동에지 손을 타버 봤어 그럼 되케니
람냠수 랑이들라 아니 기우 충옥을 남라 러바스 어디 지금 그래서 Why explain better and worse paths and these realms of samsara? Well, in order to provide the context of the stages of the path for individuals of three capacities. For it is the attitude and the intention, the objective and the point of practice of the individual of lesser capacity that they commit themselves to freeing themselves from the situation of disastrous hell realms, the intense pain there, the myriad pain there, the intolerable pain there, recognizing that they're in disastrous hell realms, they intend to be liberated from the pain of disastrous hell realms. It will only do to be free of that. I will escape from the disastrous hell realms and their pain. With this as the attitude, the individual practices stages of the path for the individual of lesser capacity. 두지 내가 제자들이 이들 다 기부 중국의 로성에도 바카도 나와이나 예 송기 동엘레 직내 대레 스탠드의 산배 아니 다 예 손을 동엘레 타러지 맞는 타면도 산배 꾸롱 되기 나네 아니 수수기다 대화 그거보다 동네색 남칸데 라바이나 디 기부 중국을 남마체 다 두선 거고 해서 So it is for the individual of lesser capacity that they are frightened by prospect of the pain and suffering of disastrous hell realms, and it arises in them the intention to be free of such pain, the awareness that it simply will not do apart from freeing oneself from that pain of disastrous hell realm. This becomes the attitude of the individual of lesser capacity, and all of their exercises to the end of realizing well-being and dispelling pain are those practices of the path, those practices of the stages of the path for the individual in their lesser capacity. 뭐야? 그렇지. 네, 동기 동해를 차로 와서 삼로다네 아니다. 곧 간다 남나 라바 인자 이거 종어스 라종아. 아디네 텔레테스 야 상하데 따 당아지 람니기다네 람상을 동해들에. 따 람상을 동해디 텔라야 따 좀 니바체. 따 좀 니바체. 따 니바 당고디 가래서나 아니 다 하다 미기 고만 토바 이나 양 아니 그 동해 때니 매버 차버레베 홀로 동해 요 마르베 산삼 니버스 당기요 아디 당주 좀 아니 밀레 깨버 이나양 밀레 깨가 나지기 동해 어디게 차상 이게 봤지 그러면 할래 깨버 이나양 할래 동해 뭐기가 요 마르 동해 어떤 나지 원나 도원나 강반나 차와직 차지레 요 마르 동해 되게 요 마르 매버 이나양 손들로 매 가리 요레스 컨트롤 하다 니모 꾸네 니모 마바마 이디 양조 동행 권 깨야 간다 동행 녀송을 깨야다 아니지 거기 제가 나지 동행 깨야게 뷰티 그거 컨트롤 이러 이 여바 인도 컨트롤이 있다 간다 내가 찍 컨트롤 동행 매버 레데 이나양 엄지마도 그 동행 굴라 깨니 이바 인도 다 코알라 깨나 다 녀송을 탈나 양 롤레 마카나 디기미도 다 덴롤레야 타르바 치고 두 삼백에 삼바 코요도 아니 다 기울 딩네 라베 다 기울 딩기 삼모탄다 벨 람나 랍자게 버 요구요 레손스
that individual training in the stages of the path, intending those stages of the path to provide their escape from pain and suffering of the disastrous hell realms, is engaged in the stages of the path for the individual in their lesser capacity. Then we move to the two better paths, the better of the two. There again, we divide the path. Once again, thinking first of the reflection of an individual, in which they reflect, supposing one achieves fortunate rebirth as heavenly being and human being, is that to be fully free of pain and sorrow? Is there not some remaining pain and sorrow even there when such an individual reflects upon this and recognizes even the human being experiences those pains of birth, aging, sickness, and death, and not only the human being, but even the deva, though they haven't the experience of manifest pains of hunger, burn, cold, and so forth, nevertheless there remains in them the klesha, afflictions. These aren't yet abandoned, and as these remain present for them, so too remain in them the causes for pain and sorrow, the pain of birth, aging, sickness, and death, even the pain of the disastrous hell realms. So it is for them a mere moment which is free of pain, but later, inevitably, pain will be experienced by them again. Therefore, one must even escape the fortunate rebirths as heavenly being and human being. And the individual recognizing this and intending to do this is an individual then engaged in the stages of the path for the individual in their intermediate capacity. 뭘 재산 근데 인류 다 코, 코르세기 도리 투카운드 깨바 이나 양 동행레 마타르바레 동행이 나르바레 인류 좀 마땅히 코알레 깨는 지금이도 코알레 타르바지 지구도 산베 삼바 푸르 디디 꾸네 랑네 아니 다 람가데지를 라바이나다 동행 세와 대와 두바 가르쳐 봐이나야 대강가 기우 ting이 남지 봐봐 무슨 거라서 So it is then that wherever one is within the six realms of samsara, there one will not yet be free of pain and sorrow. One will still feel the excruciating pain of sorrow there. And therefore, an individual would recognize that it must happen then and escape from samsara entirely in order to be free from pain and sorrow entirely. And then that individual, whatever they do to realize well-being and dispel pain, they are then engaged in the stages of the path of the individual in their intermediate capacity. And you would recognize this. 도대체 나디 기울 띵 삼다반디지 나 되네 숨바 람다 사면은 상황 가르스나 나랑니 동에 미줘봐 대화 되봐 나 동에를 타고 여봐 대화다 대고 여베기 규센 디 아니 실라샤네 나 랑다 자르기 심진 샤바 대 탐제로 동에 미줘봐래 대화 되봐래 제자다 강가 동에 미줘봐다 대화 되베 제티 삼도다네 아니 지 랑다 신 진진이다 삼백이 군라네 다 안다 지 지조이네 자 아다 선진 가리 뭐이나 비게를 대화 토비아 동에 세야게 아니 람나 럽 강가 랑 타르바 토고 위반나지 신 타르바 토고 위견센 chen 아니 신 타발로 탐 타바다 타르베살로 고 탐지센스 알로 고버 체베치도 아니 람냠 수람바 이마이나 아니 데이터 기부 첨부스 또 기부 첨부스 해도 거월에 손을
That's then the attitude of the individual engaged in the stages of the path, of the individual in their intermediate capacity. Now, third, as for the path, which is the best of the best, it involves an individual's recognition that just as they themselves find pain undesirable and well-being desirable, and for that reason pursue well-being and intend to avoid pain and sorrow with this reason as their foundation, they then embrace all sentient beings, recognizing that they as well find pain and sorrow undesirable and well-being desirable, just as they themselves do. Therefore, it is all who wish for well-being, finding well-being desirable, and wish to avoid pain, finding pain undesirable. With this recognition, then, the individual cherishes others, develops the attitude, cherishing others, intending for them to experience well-being and to avoid pain, just as one wishes themselves to escape pain. They wish to for all other sentient beings and escape from their pain as well. And to that end, this individual now aspires to the achievement of omniscient Buddhahood in order to ensure this. And as they then practice, they are practicing the stages of the path of the individual in their greatest capacity. You may understand this along these lines. 뭐였다? 인도다 먼저 그런 저희 친인 제약이다. 꿀웅 담보 통화 개체하기 꿀웅 세대다. 꿀웅 비나라야. 다체 되기 대두는 삼로다나 여러가지고 스테디기 대두기 치중 전에 신주지래 되기 전에 튼디지래 거기서 삼로다나 총자. 다 치매기 대두는 삼로다고 치매 대두는 삼로다나이나 아니 뒤지기 전에 하자 정보래 아니 장가기 전에 망보래 전에 전부 차다 근데 이게 치매 대두 삼로 땅거래 다 치매 대두는 삼로 땅에 다다 컨디션을 뭐 숨도와 이 숨이 거다 다다 두수도 돼 온보다 삼바다 소나미 둘로 되는 삼로 우스탄고요 다 대나는 다다 나도 람림 진의 제비 다 삼로 야치슈 기부 첨부 남지 아니 군웅 줘야 돼 어디 쪽으로 해서 어디서 나다 최니 시집에 통화 꾸는 게 쳐왔어야 돼. 언제 시대 인수무서. What is most important today is the intention which underlies the lecturing and listening in Buddha Dharma. And the intention would not be one preoccupied with pain and pleasure as they are experienced during this present life. That would be the mistaken, limited, short-sighted attitude to adopt. Rather than this, one would take their view of successive lives for the reason that those will be in their duration quite long. In what is involved in them, diverse, various. Their nature, very great across all these successive lives. Therefore, one should reflect upon successive lives. And as one does then, and this shapes their intention, one may adopt an attitude of any of those individuals in their three capacities as best suits one in their unique merit, their intelligence, their cast of mind. But here, principally in the great treatise on in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the attitude meant here is that of the individual in their greatest capacity, and one would refine their own capacity, refine their own intention accordingly as we engage in lecturing and listening in the great treatise. 뭐 어떻게 세상 다 람림
또 람림 뭐 람림 세대다 최근 안에 지난 최다 최 많이 받니 나는 최지 최 나는 최들어야 아직 파게 티버 침을 최다 티버 매매 최스 텐데요 이 나는 티버 침을 최스 나 티버 침을 최스에 대다 또 티버 침을 최스 로만도 세대다 꿀롱들다 꿀롱디 즉 현진지 군의 라네 아니 랑이 로마 예수 저바 칸데 냠도 랑바이네 이게 탐도 아니 티버 침부 꿀롱 저바인데 최대 티버 침부 꿀롱 차들 지금 상한 지식이 꼴리라는 지 간다를 연내 가르쳐 있는 데 정말로 아니 딱 간다 디 대과 멤버 쳐서 좋았어. 근데 좀 그래서 And the great treatise on the stages of the path to enlightenment in Buddha where there is Dharma and Adharma, Adharma, non-Dharma, it is Dharma. Within the Dharma, where there are the Dharma of the Mahayana, the great vehicle, and that of the Hinayana, or the foundation vehicle. The great treatise is part of the Mahayana, the great vehicle. The Mahayana is, when we consider what makes up authentic Mahayana practice and what is not authentic Mahayana practice, that will depend upon the intention, the motivation which underlies it. Where it is a mind cherishing others that animates action, physical, verbal, and mental, then those actions are actions of the Mahayana Dharma. Where it is self-interest which motivates action, then those actions would be part of the foundation vehicle, the Hinayana. 어디지? 다 뒤에서 뭐 나도 최대가나 나도 등 최신이 제게 최디 저라는 첨부를 라는 첨부 소리도 맞다. 간다를 냠소 내제게 레벨 나니까 상마 손내 뒤봐. 대양다 소 현진진지 군의 라니 냠소 나야 그 바치 시기요. 이 아니 기부 첨부가 남 냠소를 봤으게 되 디 땅안 속에 에리 다 냠내 지야체도 한번 펴봐 니바 삼바 수바 고바체 수스 지고기와 이들 바다는 펴봐 지야 되래 제가 펴봐 제가 돼요 한번 예드네 저 예드네 배 그런 줄 멘토가 있나 제가 펜도 정보 랍 정보 어딘데 이거 이제 이제 그런 줄도 쉐어를 해서 And so then the Dharma in which we are lecturing and listening today is Mahayana Dharma, and a Mahayana Dharma in which all points of practice are condensed and which is involved itself in that motivating intention which cherishes others and which animates the individual practicing the stages of the path, the individual in their greatest capacity. Now, today, to the end of our practices, we study now first, and then we'll reflect second, and then we'll meditate third, and these are necessary. And as we are presently studying, as we listen, even now, in the moment we are listening, if we were to adjust our intention, that would make for a tremendous, blessed effect. And so I mention it now. 어디지? 다 되게 이들 다 그런 비리 되면 거네 다 최니 시체에 가래스 넘었다 하다가 이 시체에 참데 레질을 노래했으나 다 기부 숨지 남지 봤으니 디나 당고 펴봤다 삼바 타만 공바 체를 하기 길러 깨버치고요. 랑이 길러 맞이는 팽이 말아 제가 다 길러 깨버쳐 공바 체 랑이 샘다 거기 람니부디 카가 많이 봐.
완전 파기 시에 남들이 강가 장기 줄을 두개 장기 쌤다 뭐찍 차오로 야 근데 영화 제발라 딱 가리고 우리 자진 답시 자진 거리야 보여래 가르치는 야보 가르치는 야보 말해서 깨져 뒤려고 딱 니기 내들래 기부 숨지는 남들 상기 스타발 당로 토벌 제발라 단 탑식 열에 스타트 가리 열에서는 단 신입 때마다 거를 신입 때는 아니 남들이 강하다는 줄을 깨 두고 그래서 딱디 시에 참디네 땅아서 드린 게 최시에 참디 차기 그래서 맞지. The intention then would be this sort, which motivate us as we lecture and listen in Buddha Dharma. And now, as we turn our attention to where we find ourselves in the lecture, it is in study and contemplation and meditation in the stages of the path for the individual in their three capacities: the study, contemplation, and meditation, all of these which must occur in one's own mind. One's meditation would be that which makes one of one's mind and the path, and does not leave them separate. The path over there described is made one and the same as one's own mind. And now we concern ourselves with what approach is best that ensures this. What sorts of approaches are there which ensure that the path becomes the mind? It is this, the means for that which is in hand, namely devotion to one's spiritual mentor, reliance upon the spiritual mentor. It is that which ensures that the path arises in the mind. And this is, therefore, our topic of Buddha today. 다 근데 인도 다 신이 템바 이 템바 이나 아니 남 도바 줄에 찌기 여봐다 신이 맞된 바 이나 남이 도바 줄에 찌기 매바 이리 나 준지 들 때네 안다 신이 템바 땡 거고 이나 아니 다 신이 간데스 때 버거지 세 그게 직체 아니 다 신이 땡주 가래서 그래서 니체 다 어디 다 그래서 딘이나 다 맞아요 다 뜻이 약고야 그래서 차기 열에서 Then if it is the case that the realization of the path arises in the mind when one relies upon a spiritual mentor, and that the realizations of the path do not arise in the mind when one does not rely upon a spiritual mentor, with this then as our reason, we recognize then that reliance upon the spiritual mentor is necessary. And the question which follows naturally is, how then does one rely upon the spiritual mentor? And what is the form that reliance upon the spiritual mentor takes? And this is the question addressed by this ongoing explanation. 제가 대인도 당보디다 당보 신이 땜바 채발라야 신이 땡게 땜베기 미유 신이 땡고 그 고바 신이 땡게 이구디 방금 뭐 마시나 아니 신이 땡게 말와 제가 당보 미유디다 아니 신이 땡고야 고바디 약보지 셴바이나 아니 신이 땜바디 땡고 유바디 아니 라기 네번 얘기로 어디지 당신이 그거밖에 거 심하죠. 해서 In order to ever rely upon a spiritual mentor, first one would need to recognize the objective, the purpose, the needs that are served by doing so.
if it isn't seen that this helps to realize an objective, then one won't do it. Therefore, one must recognize what the objective and purpose served by relying upon the spiritual mentor is. Then they will realize the need for it. 대인들이 당고들 잘했어. 나 간다 신이 때문에 이렇게 표현이 통고 나 로바스도 표현이 들어와. 그래서 나 신이 때문에 표현이 들어가 먼저 단도 빼져 고랑 세단 제나 조동전 표현 개 시해버렸다. 표현 계획 다음에 당고들 잘했어. 나 랑게 터 룹제 타도 나서 랑다 신이 된 주바 오라 샹다 샹이 된 루트바 신이 된 루트바 오고요. 어떤 시간을 신이 된 루트바데 수요 루트를 해서 아니 다스 법적도 산지지 고만 톱나 아니 라는 신이 된 루트를 해서 그 대인들 다 된대게 고만 되는 양데 신이 된 루트니까 산지지 고만 생기데 단단 안 하잖아 타 니고 요만 타는 거요 말한도 신이 땜버디야 아무 신이 땜버디 제요 말에 근데 신이 맞대 봐이자 거기 고바 통요 말 고바 마통아인데 산지 고반세도 가서다 가장 다른 거요 나 신이 땜버디 중앙이나 거기 신이 땜버 될 때네 산지 고반세도 다른 거면 다 예부 참아줘라 이 표현 다 못을 해서 So then first, one must know the advantage of relying upon the spiritual mentor. The advantage is the need for it. The advantage is the purpose behind it. And there are 8 advantages in summary form that accompany reliance upon the spiritual mentor. And what is the first of those? The first is, while we have it as our ultimate objective the realization of the well-being of both ourselves and all others, where we would realize the well-being of others, and by doing so, thereby ensure our own well-being. To this end, required for this is a realization of Buddhahood. And when one achieves Buddhahood, that is to have achieved the means which ensure well-being of others and for oneself. To be able to accomplish this, ensure this well-being of others, we must achieve omniscient Buddhahood. Yet it is for us now a distant prospect. We haven't even started the first step in devoting ourselves to our spiritual mentor. Not only that, we haven't yet seen the purpose, the reason for doing even that. Therefore, omniscient Buddhahood remains distant. Yet the first advantage of devoting oneself to their spiritual mentor is that one draws nearer to Buddhahood. 다 얘네 이바지 가래서나 얘기가 이바지 가래서도 개원을 개벌 교과서에 다 간단한 라마 람tem바보 아니 산제다 아니 장주선 가리네 람tem바보 아니 람투베 초 이조강가 라마 개벌 개벌 중앙이나 아니 랑게다 람투야 그초 상황이나 아니 람 요도 개벌도 연구로와 제단 산지지 고반은 예와도 연구요 레송스 The second of the 8 advantages is the teachers of the path, the Buddhas, the Bodhisattvas, all who have introduced the path, all who are friends in Dharma, they all are, when one devotes themselves to their guru and thereby draws closer
to Buddhahood pleased. Therefore, the second advantage is just that. It pleases the victorious ones. 어이, 난 이번 사람이 결혼은 개발 주고 세야 돼. 난 한기 신이 때 말 때는 신이 뒤 개발이나 아니 랑게 다 간다. 신이 개발이다. 초주고 상계도 전주 세바 탐지 개발. 이부디 직차로 가서 수수lam 신이 때 때는 신이 개발 중소는 아니 초주 상계 탐지 개발. 신이 기본 마중마이나 초주 상계 탐지 하는 마가와 뭐 개발. 어디 다 단다래. 롭스면 지단전이 신이 되죠. 무시 뭐게 300 된수 900 된수 가도 되 연구를. 다당에 민미도 제가 인수 무시. This second advantage is that when one pleases one's spiritual mentor, that is to please all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. They are one. Where the spiritual mentor is pleased, this is the very delighting of the 10 directions, Buddhas and Bodhisattvas. When one does not please their spiritual mentor, this is the displeasure of the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. I mentioned this merely in passing now, as it will be elaborated upon in how one devotes themselves to the spiritual mentor in intention and in action. But conceive of it now so, as I am only now mentioning it in passing. 어이다 somebody 뷰다 디로님이 수바사 뷰다 디로님이 도스리 나는 너바치니 아니 치기 다다 내가 망보여 나게 더 아니 되제 니몬다 되자다 다 간자 그게 지 콘도도 되자다 가지로 소바 망보여 다 디게 라는 소리 내 못투바 and and 랑게 대화 투발라 신수게 내 못투바 어 되게 편이 여러 손스 The third advantage is you will not be disturbed by demons or bad company. All those who do harm to one, external harm doers, and then particularly those internal mental afflictions of desirous attachment, aversion, anger, pride, and so forth, none of these will be able to harm one in one's pursuit of achieving well-being. There will be no interference. The third advantage, then. 어이 다들 시버데 니모다 예제 탐지 랑슈지 가바 스즈마다 진이 템벌라 때네 아니 지 차단기 로게 원기랑 다 직파게 줘봐 룽하게 줘봐 녀봐 탐지 아니 진이 템벌라 그니 배 내가 보지 랑슈지 가도 해서 그래서 The fourth advantage is that you will automatically put a stop to all delusions and misdeeds. That is through devoting oneself to their spiritual mentor, then desirous attachments, lust, and so forth, and all of the actions, physical, verbal, and mental, that they influence. All of these are averted through that reliance upon the spiritual mentor. 뭐야 나마바데 사람 냠도 탐지 콘도 패와서 그래 사신이 템벌라 때 신이 템벌 이제 신이 템벌라 때 아니 랑이 줄라다 간다 사달람이 인데 랑이 대화 허비하기 탑 셰럽 다 근데 랑이 봐 망고죠 이게 간가 주주 망고 먹어봐 네 주주 주고라야 또뭐 콘도 패와 되게 이거 알아서 The fifth advantage is your insights and realizations into the levels and the path will increase. That is, through devoting oneself to their spiritual mentor, then the path with its grounds and the realization of these will arise in one's mind. That method
and wisdom, which realize for one well-being. All of those steps in the path, the stages in the path, that would otherwise take considerable time, will occur rapidly for one, and one will develop then their realizations. 거의 스펠하는 것도 그러니까 뭐만 나도 시작돼. 간단히 루기만 보셔야 다 신이 된다 마된다 신이 그러지만 뭐 시켜서 컨트롤하고만 시작을 어디니까 상도 바탐지 공도 배워 나가 시작을 다 된다 시작 가서 새로 탐지도 계획신이 미봉와서 그걸 다 새로 탐지도 계획신이 미봉와서 해야 된다 간데스 그래서는 다 신이 땜발라 때네 다 달린 그런 속에 다 단다 수족이 다시 안다라 신이기 신이 땜바 신이 땜바 텔로 퇴바 제발라 때네 아니 다 가르치고 그래서나 아다 나라도 신이 떼야 돼 아니 신이 떼야 돼 지금 밤에 봐 랑다 랑 자와게 아니 밤에 봐 예기 신이 땡기고 신이 땡 신이 땜발라 때네 아니 다 가르치고 그러나 새로 탐지도 계획 신이 이미 봉황성에 돼 연구요 때 간데스 거스나 다 달래 밤에 봐 랑다 랑 자와게 밤에 봐 계획 신이 땡 투바들라 때네 아니 거기 때문에 지부 지난 지부들에 망고 여러 디나는 제발 유등이 제부스 제발 유등이 제불라 때네 아니 다 바다라고 신이 넘버 템버 타메바 딜라 신이 템버라 때네 아니 얘네 그 마오바 새롭 제만 남소라 따라라 신이 뭐 아니 배다 사게다 장주sembo 뭐소랑 신이 땡투바 연구 열해서 The many accounts from last week of proper devotion to the spiritual mentor illustrated the realization of the paths and grounds in the disciple's mind, which followed from their devotion to the spiritual mentor. Now, turning to the fifth advantage, which is the sixth advantage. Now, which is that you will not be deprived of virtuous spiritual guides in all your future rebirths. This, to not be deprived of virtuous spiritual guides in future rebirths, is from having devoted oneself to the spiritual mentor. During this life, as one devotes themselves to the spiritual mentor, that devotion to the spiritual mentor, which we study and which must be enacted, this devotion to the spiritual mentor, devoting oneself to the spiritual mentor now in this life, is to devote oneself to the spiritual mentor, a mentor who resembles ourselves, who has an ordinary form, which resembles our own ordinary form. Then how does it follow from this, relying upon another individual who resembles us in an ordinary form, that in subsequent lives, then later, one will continue to encounter virtuous spiritual guides as a result? Well, there are many forms of result, many forms which results take. Here, the result intended or spoken of is a result that is consistent with the action. And here the action is to have devoted oneself to one's spiritual mentor who resembles oneself is in an ordinary form. And the result consistent with this action in successive lives is that one will encounter directly Buddhas and Bodhisattvas. 뭐야 뭐 신이 탐해봐 된대지 마대봐
당문의 코로나에 상계다 장주선을 왜 장장을 또 로드 통해서 원하는 검사 배 신이 된 초조대 요말 등이 된 초조 요말 이게 신이랑 무슨 신이 때뭐 용을 제발라 당무 라는 한면박에 신이 된지 때 될라야 아니 직 박에 랑이 두시기 토네 아니 직 산이 뭐다 신이 딱 투야 신이 좀 박에 교만 통해 연대 통투야 된지 토네 신이 된지 때네 아니 되게 때문에 제불을 때네 아니 다 배드랑 신이 무엇이다 랑 무엇 격 투얘기 신이 장장을 쏘봐 아니 배 되게다 상계에서 장주서 뭐 간대지 신이 된 거기는 된 투버 용야디 당고 얘 되지 마요 말 용야 답신이 뭐 요말해서 And some bump and that 장장 jump young was away. 장하다 자연 And the jump on young. Without the devotion to a spiritual mentor, it will not happen immediately that one encounters directly the likes of the Maitreya and Manjushri and so forth. That is not at all easy. One begins in devoting themselves to the spiritual mentor in their ordinary form and yet conceives of them as Buddha and Bodhisattva, free of fault and endowed with all good qualities, then the result of this is to meet immediately with Buddhas and Bodhisattvas in their form, the form of Maitreya and of Manjushri. One is able to encounter such Buddhas and Bodhisattvas directly, having first relied upon the spiritual mentor in their ordinary form. 뭐 이제 세상에 비교해서 뭐 다른 것들은 서브젝트 아주 시티가 찍고 치다 제가 잠재도 계획 신이지 매동할 수 있겠다 고 개친구 임바디 시험에 돈의 신이 된수 된 거고요 맞지 다음에 치망의 송도 매동 임바들 매송도 매동하세요 그래서 간다 다 수수 다진 가서 공도 시험하는 신신 고 너무 늘어와 마마다와 제가 남 야가 다와 제가 돼야 다 신이 때문에 되는 거죠 그래서 That'll then do for this section. This section of the advantage that is, you will not be deprived of virtuous spiritual guides in all your future rebirths. Recognizing its importance, then one would devote themselves to their spiritual mentor. Now turning to the seventh advantage, that is, you will not fall into the lower realms. This is the seventh advantage. To not fall into the lower realms is to avoid what was described before, that is, going by a wrong path, to instead go by a right path, depends upon devoting oneself to the spiritual mentor. 뭐니까 대중이들 완전 신이 출신도 신이 땜바 출신도 땜바 이나 아니 다음에 손도 동그 말했어 매야 이난들 다 간데스레스 페나타나 나도 지금 라마 신이 땜 사회에서는 라메전다 다들 거기로 담바슈는 베다 사바다 개체로 담바도 슈 이제 지나다 내 손도 미동한테 거치 시작 되고 여러와 자 이번에는 랑이 라마지 때 라마티게 장라야 지 사바다 개체로 그 추고 하람 슈 개체보다 시에케보 아니 지 거기 뒤제게 쌈바다 뚜바 데데시에 마투가 이나양 라마기 가다 신이 때발라 때네 라마기 스라나 직하게 갑견도 다 찍냐 슉 주모로 찍 주모로 제가 갑견도 땅 빌레 제바 이나야 되게 제바 빌라 때네장 아니 내 손도
깨야기 레드 세바 녀석도 믿게봐 제바 녀석도 깨야기 수수고 레사유네 저도 타봐 뭐 근데 유나 이거 근데 편이요 레송지 When one devotes themselves to their spiritual mentor, devoting themselves to the spiritual mentor and doing so properly, then they do not fall into disastrous hell realms. How so? Well, it's easy enough to see that when one dedicates themselves to their qualified spiritual mentor, who then bestows the Upadesha, the pith instructions of the profound path, of the view, and the extensive path of practice, the profound lineage of view, and the vast lineage of practice, that it would follow that this allows one to avoid any rebirth in a disastrous hell realm. But what of devoting oneself to the spiritual mentor who is not eloquent or articulate in the profound view and vast practice, and is not easily able to adjust to the capacity of the disciple? What about the spiritual mentor who may be abrasive in their approach and criticize the disciple? That too, the criticism from the spiritual mentor burns away accumulated karmas that would cause one to be reborn in disastrous hell realms. That purifies accumulated karmas which lead to hell realms. So this too is part of that advantage. 다 되게 이제 그런 티저 다 룸스 루규치야 에이 페디스 루규티 하다 시에서 루규도 갈려스나 다 신이 때 봤을 때마다 그냥 뭐만 기시 뚫는 거 쓰기 좋다 미 기시 뚫는 거 쓰기 직체 기시 뚫는 거 쓰기 로마지 다 그런 게 신이 대사게 라마티 기시들 기시 하소 와서 신 하소 됐다 다 기시 뚫는 거 때문에 기시 하소 와서 가도 되나야 그런 다 이해로 와 아마 마고 들어와 봐 어디 zaman 기시 하소 와서 가도 되나 기시 하소 그런 게 약을 치니 이제 약을 녀고 휴전이 송구요 말에 가도 있다는 그래서 서로 쓰고 어디서 서로 괜찮다는 게 요래세 단 이제 zaman 기시 뚫는 거 때문에 기시 하소 와서 가 두가 어디 zaman 아니 그런 게 기록이 그런 기시 뚫는 거 기록되라 내 가서 냥모 왔어 민들이 냥모 와서 그런 그 냠도 치료 기시 뚫는 거 냠도 치료 아니 답답하 그게 기시 뚫는 거 라마 그런 개개인들 두고 하도 초점 따기 요 인도 아니 니마지 다 냥모 왔어 얘기 냥모 왔으니까 기시 뚫는 거 기록되겠다 아니 딱 기시 될 하소 와 카마 못한 거 잡로 pe pete yaga she shingi mindu ani koran pe gishi gegen do chu mindu ko jalo ka mo tang da kandar ani ka tang du zamba ani garche bares na koran gishi tulung ba ki ani koran dire la bi ma ra bles gi ma res sen de ti ma res o ti chi song sha ni pu sa ma ro Just on tu there's an account, a story in the text, uh, which is this, related to how one will not fall into the lower realms, relying upon the spiritual mentor. The story is of a Tolungpa. So here's one individual, this Tolungpa. Tolungpa is the student.
And Tolungpa is disciple devoted to Hlasoa, their guru, their spiritual mentor. So that's the relationship. Tolungpa often goes to visit Hlasoa as student, as disciple. He must visit regularly. And Hlasoa only inevitably chastises him, is always abrasive and critical. So that's the situation. And Tolungpa will go there regularly visiting the Guru Hlasoa. And when he would too, Nyang Moa, his own student, would accompany him. So they go together. Tolungpa and his own student, Nyang Moa, go to visit Tolungpa's spiritual mentor, Hlasoa. And every time Tolungpa is chastised by Hlasoa, always chastised. And Nyang Moa, observing this one time, Nyang Moa, having again observed this, later says to Tolungpa, you are only ever chastised, only ever berated by Hlasoa. Never is anything positive said to you. They are no real teacher. And then Tolungpa replies, you mustn't say that. It isn't right at all to say that. Oi, 딱 그, 아니, 나도 근데 근데 한바탕 그냥 콜 그리고 소고 말에 아니 가르치네 세도 봐 아니 마 라메기 수수께 겐티기 남주 투자 텐디 아니 마 베게 겐디 히루가 남주 제기 두스 아니 코랑게 나라 까르규디 남주 봐 말아라야 백 왕, 나 근데 그 지금 나와마시 말아야 소화요 그거 제가 저한테 카타야 말에 말한 게 라마라 말한 신이 땡기서 말아 아니 이제 그 갑주 만나는 나 되게 지금 갑주 나도 어디 말한 그 사기 남바다 아니 그 라브들 수강가 그 사기 그 송데 되고도 어디에 이상 다른 저한테 카마 당신 어디에 라ブ해서 Tolungpa then replied, then Nyang Moa, you are not allowed to say that. Nyang Moa asked, why not? Tolungpa replied, they are my spiritual mentor, they are my guru. By virtue of their ferociousness that they make for my encounter with Haruka, their criticism is the power of mantra bestowed upon me. I rely upon them, my spiritual mentor. If it weren't for their wrathfulness, I would not meet with this aspect of the deity. You must not be critical of them. 뭐 제가 그 신이 엠버스들한 게 신이 야 아무만 돼 몰랐어. 신이 된수비인데 몰라. 즉 신이 제 뭐야 신이 된수 야고시 아니 신이 된 산이 아니 수수 된수 말로 빠지 중원이나 아니 다내 간지 채고 있는 대탐제로 아니 랑을 대월 두비야 그 동에서야 타 될래 아버 매봐 다들 되면 빼만 보여래 엔터리 두도 저거 대샤기 있어 근데 빼되게 되라 자만 쉬쳐 왔어 Lady Kari, le tapa, le nyemba di ta, 내 다바랑이 가다 진이 때말라 때 아니 지금 방랑이 있다 레기 동의 연구와 가리지는 주por 앞에 타고 요한다 주가가 다 간다 직레 타바다 수수기 직 삼주 가리 두고 있는데 주가서 찾아 다시 니 때말 때는 연구를 했어 어디에 다 루피지나 들어와로 가시요 제 정말 쉬죠 삼주 뒤져서
That's to devote oneself to the spiritual mentor, and requires that before one does do that, one first examine the spiritual mentor and learn how one would otherwise properly rely upon such a spiritual mentor, studying that. And then once one has chosen to devote themselves to the spiritual mentor, then following the correct devotion to that spiritual mentor, then all karmas that would otherwise bring pain and sorrow may be purified, and every wish and intention realized. And there are further accounts which will come next week of how it is so. The time has come, time is just about up. 뭐야, 가다가 신이 된주 신이 되了때문에 즉 수수급에 셈은 수수수로 이마치야로 아니 수수급에 다 근데다 간데 있는 이마치야 수수급에 간다 셈은 배 가서로 용거 대조가 다 신이 되줄 때는 영화요 뭐다 좀 유튜브 뭐 신이 된 신이 간다 신이 되는 뭐 표현시 얼마도 다 제르마스 제르 신이 되는 거 제일 내용 그래 드림 대샤 아니야 나도 또 아주 장시 지워도 유식이 아니 저한테 이제 예수 Jizani di ani lola masho lo samile debe ani penyon din jungre dirba 아까 살이 쌤나 뺐잖아 just 제마도 쌈마도 되게 주야 되게 신이 되줄 때도 연구고요 그래서 through devoting oneself to the spiritual mentor, there will occur things that one would otherwise think impossible. What would seem unbelievable. One things that imagining them, one would say they are impossible. The sorts of things that would cause one to truly rejoice. They do happen through a devotion to the spiritual mentor, more having to do with the advantages of devotion to the spiritual mentor will be described again later. Now there's time, there may be need for further discussion now in a discussion. If you have any questions, if you have any doubts, will you raise them? If you have got them, let's hear them. 제가 많이 매버리는 당연히 양 탑시 신발 새 옷은 If there aren't none who will ask questions, then we'll have to look for something else. 이제 제버리에서 봐 David may have one. I know. Thank you so much, Gisela. Quick question, will Gisela be covering number 8, the 8th reason next week? Or did I miss it somehow? Las any paying gabati any the jamala any jessica nangimbe yamenati ngat then the chase on paying gaba 용규로 용줄 제버리다 지난 제시 망고이가 말이네 내가 사부지어라 제버리 돔 간다 냠내기 내가 돔 저게 삼질 대대체 세상 체요 말 간다 시주 인수 that is coming. That eighth advantage doesn't involve a lot of explanation. It is the summary point with all of the vital points within it, and that is coming. You haven't missed it. 야, 다시 처음에는 나도 까마치기 곰시장이다. 곰신이 되줄로 곰시에 빼면 보여. 다 공부에 빼면 보여. 세상은 우리는 양아 찍고면 인송스. If there are no questions, then we will meditate. There are many meditations connected to
devotion to the spiritual mentor. We will meditate upon one of these branches of the various meditations upon how to devote oneself to the spiritual mentor. 딱 이제 딱 맞아 곰 거야. 내가 가래에서는 딱 진이 뒤줄 예월 코와 가리 거래에서는 딱 랑이 당당자야죠. 당당. 까지단 야면 간갈 당당자 여러 이는 다 신이 뒤줄 다 신이 랑이 때문에 신이 되라. 당원 알아서 신이 당원 때야 돼. 그 군세게 내 군대 신이지 당원 알아서 때 두야 자진 요마로 그 랑다와 안지 하네베 남바 이바 오 데리지 신이 땡기고 데리 잡아 딱 콜라 유된 통고래 교마 통하고 걸어 제가 뒤치돌라 아니 다나 장세 딱 당고 기차진 개처 직차가 그래서 제가 알아서 단직성 아니 니와르 코르발라나 아니 제단데 니와르 코르발라나 아니 쓰기 싫어 신이 돼야라 네버도 거야 아니 네버도 개침 붙이는 거야지 알아 there is a important, indispensable point to meditation upon the spiritual mentor, and that is the exercise of pure perception. There are exercises in pure perception in many other meditations as well, but it is of a special importance in the meditations upon the spiritual mentor, for the reason that at the beginning, as one begins to devote themselves to the spiritual mentor, they do devote themselves to a spiritual mentor who appears in an ordinary form and resembles the disciple themselves. The spiritual mentor is not yet faultless in their perception and is not yet endowed with all qualities in their perception. Or rather, they resemble the disciple themselves with similar faults. But when one relies upon the spiritual mentor, they would not see faults in the spiritual mentor. They would see the excellent qualities in them. 가슴은 그거 뭐만 하는 거 시행봐 사제 펜디타기 아니 그런 게 이게 진짜 잡아지지 그런 서울 와 이는 그런 게 아니 라만 얘기 땡기서 뭐 아니 진짜 잡아지지 콜 신이 라면 내줘 나로 나서 그 뭐만 나와지 아니 제마 그런 지금 좀 보자 망고 용도 잡아 아니 그런 게 셔비시고 쉬니 그런 게 오늘 배 라마랑 게 뒤시치 셔비 쉬도 아니 신의 라면에 줘 나가레스 그래서 그래서 루시에 봐 어제자다 디어 유디 용거야 간제디 가르쳐 봤으나 다제 페리다 그런 게꼭 가지고 모델 수수 빈자 뒤시에 더 어제다 아니 즉 내려지면 뒤시면 매나 라면에 좀 톱당으로 요말 봐 거기 오늘 다들 뵙게 얘기 뒤시 라면에 뒤시 사이드게 뒤시 제베이자 아콜 라면에 좀 염수가에 보급들 라바도 돈단들 라바로 어제서 내가 들렸다는 다 가리 하고 그러서는 라마 때 남디 때야 라마도 참에 남발로 유나양 랑이 참에 남발 따는 지금에 나 리시엠을 거네 아니 다 강한 자야 그거래서 Last week there was that story, the account of Sakya Pandita and Sakya Pandita's uncle, Dhakpa Gyaltsen. And Sakya Pandita devoted themselves to their own uncle, Dhakpa Gyaltsen, and devoted themselves to them as spiritual mentor. But initially, they conceived of Dhakpa Gyaltsen as a mere relative and not as spiritual mentor, in fact, only conceiving of them as a relative. And at that time, when Sakya Pandita asked Dhakpa Gyaltsen to compose a guru yoga for him, Dhakpa Gyaltsen said that he would not.
Then later, Drapa Gyaltsen presented an illness, and during his illness, Sakya Pandita cared for him. And during that time, as he cared for Drapa Gyaltsen, he began to conceive of Drapa Gyaltsen rather than as a mere relative, as the spiritual mentor. That was the story. That wasn't that, the story. And the purpose of telling that, the purpose of retelling that account of Sakya Pandita is that when Sakya Pandita only viewed Chakra Gyaltsen as a relative and requested they compose the Guru Yoga for them, they had no right to practice the Guru Yoga in relation to them. Only did they really have an opportunity to practice Guru Yoga once they had begun to conceive of Chakra Gyaltsen as Buddha and Bodhisattva. So it is that even though the spiritual mentor may appear as an ordinary being, nevertheless, one is not right to see them, perceive them with faults, and thus the importance of the exercise and pure perception. 대티념도로 단다 카리어스나 가정아주 신이 좀 고고들 시리다봐 아니 따도 무엇이 좋아 따도 무기 최바 개외 신이 된주 뭐 당모가도 그 신이 되는 그 당고 싫어 된다 디나 카리어스나 따도 뭐더라 코로나야 즉 상계도 자주 선바 된 적이 있다 가다 얘기요 신이 때 그게 차진 열 이마 여바 이나 양 아니 코랑이 즉 신이 된주 탐에베 남바 때마 최바 아니 체도 백개긴 백 제가 줘 아니 백칼에 저랑이 뉴데 셈을 돈배 저 카메드니 젠 아니 쳐봐 땡가지 쳐봐 땡 쳐봐 때 카메베 남바도 요래 때말로 때니 아니 코랑이 뺐다 미지나는 침마투야게 아니 또 뭐냐면 누비리 시가서 쉐버 어디 쉐버 제가 아무 카메베 남바 때 신이 때 때마 될라 타나장 될라 때네 아니 간다라니 초 모두 니에마 제가 대리 이점바 랑이 신이 때마 뒤 광고 타면 봤을 때 될라 타나냐 뭐 장토나 아니 배 람도바 다들 들어간 좀 신이 뛴좀 표시하게 도비할까가 대리 시스템의 연구를 그래서 뒤 담에 남바 때에 신이 때 투바디 그냥 이거 친구 이거 제가 네 막지 시작이 요소 Tạo nguyên thì anh này bên lấy chất kia là anh ấy sẽ là priority anh chụp party anh dharma kopta in batra yana de angya tik so de dharma kopta tikar tik 신이 고고들 along with that, at the very outset of this presentation of how one relies upon the spiritual mentor, there was the account of the Bodhisattva Sudha Prarudita. Remember Sudha Prarudita, who was already capable, who already encountered directly Buddhas and Bodhisattvas. And they did, and were able to already, yet nevertheless, they sought a Kalyana Mitra, the spiritual mentor, who would appear to them in an ordinary form, who was, when they found him, Dharmotkata. In order to find Dharmotkata, Sudha Prarudita endured great hardship and was already able to encounter Buddhas and Bodhisattvas. But when finally Sudha Prarudita met the spiritual mentor in their ordinary form, then became possible the realizations in a lifetime that were otherwise impossible for them. And so it is that when we meet with the spiritual mentor in their ordinary form, then that encounter then allows for the exercise
of pure perception, then developing pure perception, one may win the greatest supreme siddhi. So it is that one would become able to exercise pure perception in their encounter with the spiritual mentor who appears in ordinary form. And after that, then the realization of the path will arise in their mind. The forcefulness then of pure perception should be recognized. 다다는 검증 살아야나. 다 라마 탐에베 남바체니 그런 통대하게 탐에베 남바체니 아니 다 그런 다 신이 남바다 따고도 다 하게 남바도 통해야지 균신기 남바체도 여바티 아니 다 하게 가다 교매베 남바로 통토야지 다 내가지 차버 제가 다들 내가 차버 인도 다른 검자도 답하게 하면도 남바 대가랑 셋업 아니 지금 거기 공부도 미도 교교도 내 마상진 들이랑 셋업은 균신도 따버와 근데 말다 라마 산지 뭐지 뒤시치네 따투바데 어디 따투바데 인도 들이 따투바지 고유에 인도 들이 따투바데 라마 배 개발도 파베 남바 때문에라 타네베 남바 때문에 딜 켜봐요 그런 셈이 뭐네 따당게 한달 끼면 봐. 산지 뭐지 통투야지. 당기까 명언은 검 담고 난 담고 남산 검 두고 말이야. 이내 수수 명언이 검네 아니 지네다 한달아. 라는 신이 이게 끼면 되겠다 신이 통투야. 라는 게 셈나는 장바치는 더 보고 이거 어디 내가 해서 뭐 잠깐 주세요. What is the meditation then? That is the meditation based upon the spiritual mentor, the guru, who presently appears apparently in an ordinary form. Taking them now as the basis of the meditation, where ordinarily the appearance of the spiritual mentor is apparently of the individual with faults, crooked nose, and so forth. This appearance, if that were what one visualized, the spiritual mentor with all of their faults, it is just that which, through the exercise of pure perception, would gradually become instead the very Buddha of excellent qualities. So the guru would then appear gradually faultless. And the difference is not made by the spiritual mentor themselves and their appearance. The difference is made in one's own perception of them. Gradually, one's perception through the meditation would grow into a perception of the spiritual mentor, free of any fault. 땅아도 가만 집 거면인데 그렇지도 가만 집 수수로 우야 태님 가져 내기 전에 내세 찍대 그러나 내랑이 찍다 신이지 세다 인지미지 다 나도 아마 칼로이 드레스 따라간다 수수고 간다 찍하게 셈나가 누구 유백이 아니 찍 라마도 세다 아니 딜라 교군세 예된 군대 된대지 셋다 보고 요래. 나 된대 셋다 투마투가 가르쳐 버렸네. 랑기 나와 마타버. 되게 오늘 마통을 해 삼. 된대지 두시기 토네. 아니 랑기 꼬매기 신이 때라 연구소 연대 곳이 공부를 해서 놓았어.
inhale, then having inhaled, however long one is able to hold that breath, hold that long. And as you do, visualize the spiritual mentor, the virtuous teacher. And it isn't me who's facing you now that I mean whoever it is who has that force for you, visualize them, and they would appear to you faultless and with every excellent quality. And if one is incapable of perceiving them free of fault and with every good quality, then one would acknowledge to themselves that it is by the force of my own impure perceptions that I mistake their appearance. So, 我也当然根本就讲你讲个，做的同样是做也不学嘛，那就是开别的的不呀天，啊你讲来也算。so now for a minute we will meditate, and those who are able to sit upright and inhale, then inhale, and we will meditate. 这个顺序的不呀天的， So as I go 1, 2, 3, then inhale. 你看这 1, 2, 3. 아이고 그런 말이었습니다. Now release the breath. 따뜻하게 당목을 찾은 게 오늘 그 계속 당망성 그때 당망성 다음에 나왔어. 이제 수습이 거기 직 수술을 나와 약고 샤르 마샤르세가 나와 산고 샤르 마샤르세리 그게 유리 개발시라 요마 수술 셈 뺏자와 친구 셈이 돈을 딱 샤르고야 망보여. 나 어디나니 다 자기 찍으러 그래. 세상 가서 들이마서 있느니 그다 바제만 공개 항상 말이야. 해서 and Grenadisha. Okay, this is pure perception. That is purified perception, which provides a supportive condition, a first supportive condition. Appearances that are favorable, unfavorable, have little to do with the external object and are closely related to the mind itself. Appearances caused by the mind that way. There's more in the way of meditation to come. 당복 검색에서 먹고 그게 랑 밀바치에게 유디 아니 직 파게 아무네 베껴메 바 외글 하시더니 직 감사 시작이 말와 이나양 교인이 통도서 뭐 아디 교인이 이 디마이 지파 세기 제 아니 교인메 바 통야 탑시 치고라 제가 당복 교인지 마토는 교인메 바
검토해 자기가 말했습니다. At first, in meditation, the object of meditation does not appear as a naturally luminous object free of any fault, does it? This doesn't happen immediately, but gradually, when a fault is perceived, it is corrected to a faultless appearance. And when another is perceived, then it is corrected again to a faultless perception. And then in this way, it is not possible to have any pure perception without having first perceived faults. 어떠시? 다 보면 지난 봄 가기에서도 한번 범죄도 남도 되게 남도 맞게 버지는 곰 한번에 용하디 단 가버려. 그래서 그 남도 되게 남도 세네 아니 남도 반용용 단에 되게 세. 그러고 제가 가면 지난 곰이랑 또 나한테 해서 During meditation, Vikalpa, discursive conceptual thought does arise. It goes along with meditation. Then, during the course of meditation, it is quieted, reduced to the point that the samadhi of mental concentration is achieved. 어떠시? 다 이제 좀 트레이너서 제가 대zam샤 아니는 다 모험을 쳐야지. 다 모험을 쳐야지. 모험을 쳐야 가려서나 다 맞도 드링 아니 람지자와 신이 된지 스니디 신이 셰바다 퇴바 삼바 체버와 오야 제가 삼바 체바 되게 개워지어 봐 개워디 아니 땅에서 모아체기 시들 제가 뭐 거치고 그랬으나 뭐서 거 먹으랬으나 개워체바 디 아니 지랑기 거기 셈나 니시야 대와 토비야 디 더달 아니 지가라서 지가라는 대화된 중에들이 영화한테다가 구육이 넘불는 뒤가 중에 시야 아니 뒤치돌라야 아니 직파에 라마 댄지 기부 담아서 부탁해야 오 된대는 뭐 치투가 있나 아니 뭐 개와 지교 뭐 치보다 치봐도 치봐야 개와 지교디 라야면 때못 차 해서 없어 We will conclude today's class here, and we'll conclude it with a dedicatory prayer. What sort of prayer will that be? Today, we have lectured and listened in devotion to the spiritual mentor who is the root of the path. And to lecture and listen, study, contemplate, and contemplate and meditate upon the spiritual mentor who is root of the path, creates great virtues. There are virtues which follow from this. These, the virtues, provide the foundation for what is dedicated then. Dedicated to what? Dedicated to the pain, mental pain, that it may be dispelled and that mental well-being may be realized. And just as we wish for this for ourselves, may this then happen for all in our environment around the globe, that there may be peace, and that the Kalyana Mitra, the Arya, noble beings, that they may live long and in good health. When this is the object of the dedication, then this makes firm the virtues so that they are never lost. With this in mind, recite the closing dedicatory prayer. On page 12. 제네레도 메르도 제제 가다라 양도 가제 사바 로메 마레 노노 와이
Rangi jishin tobe rangi ne Seven trumpet tabgi, Drove yijim basene, Gawe temba yurin singursi, Temba rinjin choje makyaba, Jagyan yambara yure chodene, Ninje shimbu yirap yabayi, Pinde teje sawaraji parasho, Seje gawe mejon chile, Lendro chancho lamgi rinpe, Tarde namgi yila pete zing, Gawe sewa rindu pyong gyurshik, Lanzan rube tengen roje jing, Kirgin seje midang mime, Sera kundun gawe ngapa yi, Namda lamdan chawa ma gyurshik, Tangde tekbo chola chechu te, Sujin rudban tsumban te yi tu, Tuden namgi ladun roje chik, Chashi from my two collection vested space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Pata for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Patas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may they always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Gandhi Rawe Kowe Shingandi Pendam Dewa Malve Jungwe Shemre Ziwan Tenzin Gyatso Yi Shabe Side Barade Tengirshi Bawan Jidar Kemba Dam Kunde Zambo Deyan Deshind Deta Kunge Jesu Dalo Je Gewa Deta Tanje Ramdu Dusun Shembe Gewa Tamje Ge Ngowa Kala Shodu Mapade Dagi Gewe Zawa Dukun Kyang Zambo Shuje Roda Mwargi Chanju Sunjo Rinpo Che Maike Banam Chi Gerchik Gewa Nyamba Meba Yang Kone Kondu Pewer Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lao Tang Tao shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinras, sins and gods, all please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manju Shri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praises the best by the victorious Laskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel and bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all. And outside, there's a lot to eat, and then enjoying that together.